Yes. Please send the answers to personal account. Satya IELTS account. Okay. So please do that test and send me the answers. So, what about Deepika? Hi, Deepika. Hi. Yes, I'm waiting for your song. Great. Only 31. What about others, guys? Uh, I think 32. So let's wait for 2 minutes. 2 minutes. Okay, Deepika, I'll unmute your account. Ma'am, Padma ma'am, Yes, ma'am. ma'am, VJM, The Deepika KM. విజయనగరం నుంచా మ్యామ్? Vijayanagaram. Deepika. Okay. ఓకే, అన్మ్యూట్ చేసాం మ్యామ్ తను. దీపిక మీరు కూడా అన్మ్యూట్ చేసాం. ఓకే. Good afternoon, ma'am. Hi, Deepika. How are you? Hi, ma'am. Fine. Great. So, are you from Vijayanagaram? Yes, ma'am. Okay. So, what's your hometown? Where's your hometown? In Vijayanagaram, ma'am. Kamakshi Nagar. Kamakshi Nagar. Okay. Yes. మ్యామ్ వీళ్ళకి ఒక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఒక సాంగ్ టైప్ పోస్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే మ్యామ్. అయితే దీపిక తిను ఆ సాంగ్ ఇప్పుడు పాడతారు. దీపిక ప్లీజ్. మ్యామ్. నా విషే కదా మ్యామ్, నాకు ఇష్టమైన పాడొచ్చు కదా. యువర్ విష్, అదే అని కాదు, జస్ట్ యువర్ విష్. May I start, ma'am? Yes, please, Deepika. Now I'm singing Believer song, ma'am. Imagine Dragons. Great Believer. చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నట్టున్నారు ఈ సాంగ్ కి. ఎవరు భయపడకండి, చాలా అస్సలు ఎవ్వరు భయపడడం అంటూ ఉండదు. అందరూ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు లంచ్ చేసి. వాయిస్ కూడా చాలా బాగుంది దీపిక. సో పాడండి, స్టార్ట్ చేయండి. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way the things have been. Oh, ooh, the way the things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the cell, I'm the master of my CEO. Ooh, the master of my CEO. Ooh. I was broken from a younger state of myself into the masses, read my poems for the few that look at me, took me, shook me, feeling missing my heartache from the pain, take my message from the veins, speak my lesson from the brain, seeing the beauty through the pain. Made me you made me a believer, believer. Pain, break me down, you made me a believer, believer. Pain, oh let the bullets fly, let them rain. My life, my love, my drive, it came from pain. Made me you made me a believer, believer. The things that send a prayer to the ones up above. All the hate that you had, it has a chance speed to the world. Ooh, you speed it up above. Ooh.
I was choking in the crowd, building a rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown. But they never did. I believed it being flowing in it bitterly, bitter till it broke up and it rained down, and it rained down like pain. Made me you made me a believer, believer. Pain, break me down, you made me a believer, believer. Pain, don't let the bullets fly, let them rain. My life, my love, my drive, it came from pain. Made me a, you made me a believer, believer. Last things lost by the grace of the fire and the plains. You, the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did. I believe it had been flowing in it, limited till it broke up and rained down like pain. Made me a, you made me a believer, believer. Pain, break me down, you made me a believer, believer. Pain, don't let the bullets fly, let them rain. My life, my love, my drive, it came from pain. Made me a, you made me a believer, believer. Thank you, ma'am. Wow, fantastic, Deepika. Thank you, ma'am. You know what? నీ వాయిస్ చాలా బాగుంది తెలుసా? Thank you so much. ఎస్ గైస్, in my opinion, a big round of applause. Superb. Great, Deepika. చాలా Thank you, సూపర్గా పాడింది మ్యామ్. చాలా బాగా పాడింది దీపిక కదా. చాలా బాగా పాడావు. thank Yes. you, ma'am. No. Thanks చూడండి for దీపిక, giving this opportunity. చాట్ బాక్స్. ఎస్, ఫస్ట్ థింగ్ అందరి ముందు ఇలా పాడడం అనేది గ్రేట్ థింగ్ అయితే, ఆ వాయిస్ అండ్ ఆ సాంగ్ గ్రేట్, Thank you so much. ఫెంటాస్టిక్, ఫెంటాస్టిక్, సూపర్ దీపిక. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అడిగిన వెంటనే పాడారు, గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ దీపిక. Okay, ma'am. దీపిక, ఎస్. సో ఇట్లా మనం, ఇట్స్ హార్డ్ సాంగ్ బట్ వెరీ నిజమే, ఇట్స్ రియలీ హార్డ్ సాంగ్. అంత ఫాస్ట్ గా ఆ వర్డ్స్ గ్రేట్. సో నెక్స్ట్ దీపిక, మరి ఇట్లా పాడారు కదా, ఇంకెవరైనా రేపు ట్రై చేస్తారా? ట్రై చేయొచ్చుగా. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దీపిక. సో 34 స్టూడెంట్స్ ఏనా? సో I'll start the session. It's 12. I'll start the session. స్టార్ట్ చేసేయండి మ్యామ్. చాలా టైం 12 minutes అయిపోయింది ఆల్రెడీ. Start this. Yes. So guys, what is the second module? What is our second module? It's reading, right? LRWS. Listening, reading, writing, and speaking. So today we are going to discuss the second module. It is reading. And what's the duration? Yes, the duration is 60 minutes. Listening duration is 40 minutes and reading duration is 60 minutes. Wait, let me share my screen. Reading.
So I already told you the difference between academic and gender in reading. What is the difference? What it is? I think I explained on that day in introduction, right? So what is the difference? And where is the chat box? The main difference is message better. What is the difference, guys? What is the difference between general reading and academic reading? Long paragraphs, long passage in academic and short length passages. Yes, the general. So that is the difference. There will be a difference in passages, but not the duration or the task types. Okay. సో మనం లిస్నింగ్ ఎలా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో అలాగే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి టాస్క్ టైప్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆ టాస్క్ టైప్స్ అయిన తర్వాత ఫుల్ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను చూపిస్తాను. ఓకే ఓకే సో రాయండి. Reading the second module and the duration is 60 minutes and there are 3 sections, section 1, section 2, section 3. If you are general, so ఆ స్లైడ్ చూపిస్తానండి, అది నోట్ చేసుకుంటారు. కానీ జనరల్ అకాడమిక్ డిఫరెన్స్ చూపిస్తాను. So if you are general, ఇది రాయండి. Section 1 consists of 2 or 3 short texts. Section 2 2 texts. If you are academic, ఇది రాయండి. Section 1 consists of 1 long text. Section 2, section 3. Duration is 16 minutes. Okay. So in this reading, as we have 60 minutes, so is there any extra time to transfer your answers in this module? మీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఎక్స్ట్రా టైం ఏమన్నా ఇస్తారా? ఇవ్వరు, రైట్? ఓన్లీ 60 minutes ఇస్తారు. ఆ లోపల మీరు ట్రాన్స్ఫర్ టైం అంటూ సెపరేట్గా ఏముండదు లిజనింగ్ ఉన్నట్టు. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ డోంట్ రైట్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. సో మీకు ఎప్పుడైతే ఆన్సర్ కనిపిస్తుందో డైరెక్ట్గా ఓఎంఆర్ షీట్లో రాయండి. కానీ క్వశ్చన్ పేపర్లో రాసి మళ్ళీ లాస్ట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాము అనేది మాత్రం చేయొద్దు. ఓకే, బికాస్ టైం సరిపోదు, మనకి డబుల్ వర్క్ అవుతుంది. సో నా ఇది రాయండి. సో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ 40 questions and each question carries 1 mark and reading test is also for 40 marks. 40 marks. And task types. So there are 9 task types. Fill in the blanks, true, false, not given. ఇవన్నీ రాయండి. రాసిన తర్వాత ఒక్కొక్కటి డిస్కస్ చేద్దాం.
డన్. టాస్పెక్ట్స్ రాసారా? 9 టాస్పెక్ట్స్. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవడం కాదు, యూ హ్యావ్ టు రైట్. So now we are going to discuss the first task. It is fill in the blanks. Fill in the blanks. Done. At do we ఏంటి అర్థం కాదు. Yes, you have to read the passage. Okay. So if you find your answer, then write that answer in the OMR sheet. Okay. And అక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్ లో కూడా మీకు బ్లాంక్స్ అడుగుతారు. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ లో రాయకుండా డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ అనేది ఓఎంఆర్ షీట్ లో రాయండి. ఓకే. ఎస్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద ఓఎంఆర్ షీట్. ఓకే, అదేనా మీ క్వశ్చన్? అండ్ ఆ 9 టాస్క్స్ నోట్ చేశారా అందరూ? డన్. ఎవరైనా రాయకపోతే చెప్పండి, ఐ షో యూ. ఎస్, గ్రేట్, గుడ్. సో నౌ let's discuss about the first task type. So guys, see here, passage. So this is your passage. Idanta passage. Followed by questions. ఆ passage కిందే questions ఉంటాయి. ఇదిగోండి questions. So this is called fill in the blanks. Fill in the blanks. సో ఇప్పుడు చూడండి, జస్ట్ లైక్ లిస్నింగ్ టెస్ట్ లాని ఇన్స్ట్రక్షన్స్. Here you have instructions. First of all, read the instructions. No more than 2 words. So there are only 2 possibilities, 1 word or 2 words. Next. So if you want to read the whole passage, కొంతమందికి అంటే మొత్తం ప్యాసేజ్ అంతా చదివి ఆన్సర్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, ఆర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ చదివి తర్వాత ప్యాసేజ్ కి వెళ్దాం అనుకుంటారు. ఏది బెటర్ అది మీ ఇష్టం. ఇప్పుడు మీకు ఎలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో టైం కూడా మేనేజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఏది మీకు బెస్ట్ అనిపిస్తే అదే చేయండి. బట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ చదివి అప్పుడు ప్యాసేజ్ కి వెళ్ళడం అనేది అది బెస్ట్. ఓకే, బికాస్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ద హోల్ ప్యాసేజ్ మనకి మొత్తం అంత గుర్తుండదు, అంతా గుర్తుపెట్టుకుని ఆన్సర్ చేయడం అనేది కష్టం. కాబట్టి క్వశ్చన్స్ చదవండి, అన్ని క్వశ్చన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హియర్ దెర్ ఆర్ 7 questions. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ 7 questions. ప్రతి క్వశ్చన్ లో అర్థం చేసుకోమనట్లేదు, మెయిన్ పాయింట్స్ అనేవి అండర్లైన్ చేసేసుకోండి. మెయిన్ పాయింట్స్ అనేవి అండర్లైన్ చేసుకుని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదివి అర్థం చేసుకుని జస్ట్ search for the keywords in the passage. Okay, అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్? టెల్ మీ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్, and also try to understand the question. Some food plants including dash are already grown indoors. Keywords are nothing but you have to search for that keywords, that words in the passage. అంటే ఆ పర్టికులర్ సెంటెన్స్ దీని గురించి ఎక్కడ చెప్పారు దాన్ని లొకేట్ చేయడం కోసం మనకి కీవర్డ్స్ హెల్ప్ అవుతాయి. ఓకే, సో హియర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ టేక్ ఫుడ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఆల్సో ఇండోర్స్, రైట్?
ఫుడ్ ప్లాంట్స్ ఇండోర్స్ దాన్ని కీవర్డ్ కింద తీసుకోవచ్చు, కీవర్డ్స్ కింద జస్ట్ అవి తీసుకుని ప్యాసేజ్ లో వెతకండి. ఓకే, దానికన్నా ముందు మీరు క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకునేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో సమ్ ఫుడ్ ప్లాంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ డాష్ ఆర్ ఆల్రెడీ గ్రోన్ ఇండోర్స్. సో సమ్ ఫుడ్ ప్లాంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫుడ్ ప్లాంట్. అంటే ఆన్సర్ కూడా ఒక ఫుడ్ ప్లాంట్ అండ్ దాట్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ గ్రోన్ ఇండోర్స్. అది ఆల్రెడీ ఇండోర్స్ లో ఉందంట. ఓకే, సో చూద్దామా? చాట్ బాక్స్ పైకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? బికాస్ ఐ క్యాన్ సీ యువర్ చాట్ బాక్స్. క్వశ్చన్స్ చదివి, ఎస్, క్వశ్చన్స్ చదవండి, తర్వాత ప్యాసేజ్కి వెళ్ళండి. సో ఆ కీవర్డ్స్ ఆర్ ఫుడ్ ప్లాంట్స్ ఇండోర్స్. ప్యాసేజ్ చూపిస్తున్నాను, చూడండి. Okay. Some food plants including dash are already grown indoors. You have to search for your food plant that's already grown indoors. సో ఇక్కడ నుంచి మన ప్యాసేజ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ సెర్చ్ ఫర్ ద వర్డ్ ఇండోర్స్. ఇండోర్స్ అనే వర్డ్ కోసం వెతకండి, అంతేకాని ఇదంతా చదవద్దు. చదివి టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. చదివి ఆ మీనింగ్ ఏంటి, ఈ మీనింగ్ ఏంటి వద్దు. జస్ట్ స్కాన్ ఫర్ దట్ వర్డ్ ఇండోర్స్. ఇండోర్స్. Fast reading is very important because you have to manage your time. It's not in the first paragraph, then go to the second paragraph. Kanpinchinda indoors? Indoor. Indoor. Second paragraph, first line. Okay. Second paragraph, first line. So from here you have to concentrate. The concept of indoor farming is not new since hothouse production of tomatoes and other produce has been in vogue for some time. Farming indoor, other produce, tomatoes. So read the sentence carefully and tell me the answer. Our question is, some food plants including dash are already grown indoors. A food plant anedi including something, it's already grown indoors. Ma'am, ఈ చాట్ బాక్స్ పైకి ఏమన్నా వస్తుందా అండి? వస్తుంది మ్యామ్. మీరు చాట్ మీద క్లిక్ చేయండి ఒకసారి. ఇది క్లోజ్ చేసేయండి మ్యామ్, పార్టిసిపెంట్స్ది క్లోజ్ చేసేయండి. పార్టిసిపెంట్స్ పార్టిసిపెంట్స్ క్లోజ్. ఇదా మ్యామ్? నాకు కనిపించట్లే మ్యామ్. ఒకసారి పార్టిసిపెంట్స్ పైన మీరు చూస్తారు కదా, అది క్లోజ్ చేసిస్తే చాట్ బాక్స్ మీకు ఆన్ అవుతుంది. మీకు చాటే ఓపెన్ అవ్వట్లేదు మ్యామ్ అసలు? చాట్ వస్తుంది కానీ నేను ఈ పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేస్తుంటే ఇది బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది. పోనీ మన స్క్రీన్ని మినిమైజ్ చేసుకోండి మ్యామ్. వ్యూ ఆప్షన్స్ అని ఉంది కదా, అక్కడ ఎగ్జిస్ట్ ఫుల్ స్క్రీన్ అని ఉంటుంది. అది ఒకసారి ఉండండి. వస్తుందా మ్యామ్? వచ్చింది మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఎస్, పెట్టారు చాలా మంది ఆన్సర్స్. టమాటోస్. ఎస్ గైస్, సీ హియర్. ఏం అడిగారు క్వశ్చన్? సమ్ ఫుడ్ ప్లాంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ డాష్ ఆర్ ఆల్రెడీ గ్రోన్ అన్నారు. ఆ ఫుడ్ ప్లాంట్ కోసం వెతుకుతున్నాము, అది ఆల్రెడీ ఇండోర్స్ లో ఉండాలి అని క్వశ్చన్ ఉంది. సో
సో ఇదే కదా చూడండి, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇండోర్ ఫార్మింగ్ ఈజ్ నాట్ న్యూ, కొత్త ఏం కాదు అంట. దేనికి? టొమాటోస్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ టొమాటోస్ అండ్ అదర్ ప్రొడ్యూస్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ వోగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. అక్కడ వోగ్ అంటే ఏంటి? ట్రెండ్ లో ఉంది అంటాం చూడండి. అంటే ఆల్రెడీ ఇండోర్ ఫార్మింగ్ మెథడ్ లో ఈ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ టొమాటోస్ అండ్ అదర్ ప్రొడ్యూస్ ఉన్నాయి అంట. ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చారు? ఫుడ్ ప్లాంట్ టొమాటోస్ ఇచ్చారు. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ టొమాటోస్, రైట్? సో fill in the blanks చాలా ఈజీ. జస్ట్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. టేక్ అ కీవర్డ్స్, నాట్ ఓన్లీ వన్ కీవర్డ్. ఒక కీవర్డ్ తీసి దాన్ని వెతుకుదాము అనేది వద్దు. ఇట్స్ బెటర్ టు అండర్లైన్ మోర్ దాన్ వన్, లైక్ 2 కానీ 3 కానీ కీవర్డ్స్ తీసుకుని అవి ప్యాసేజ్ లో వెతకండి. ఓకే, ఆ సెంటెన్స్ ని క్వశ్చన్ లో ఉన్న సెంటెన్స్ మ్యాచ్ చేసి ఆన్సర్ పెట్టండి, అంతే. ట్రూ ఫాల్స్ నాట్ గివ్, ఐ మీన్ fill in the blanks. Okay, in the same way, answer to the next question, second one. ఒకసారి second question కి ఆన్సర్ చేయండి. First of all, tell me what are the keywords. In the second question, what are the keywords? Vertical farms, location, located, vertical farms located, yes. Also distance to customers, right? Yes, distance to customers. సో ఇక్కడ మనం 3 keywords అండర్లైన్ చేసుకుంటున్నాం. వర్టికల్ ఫార్మ్స్, లొకేటెడ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ లొకేటెడ్ ఇన్, ఆ ప్లేస్ అక్కడ వస్తుంది కాబట్టి లొకేటెడ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో వర్టికల్ ఫార్మ్స్, లొకేటెడ్, లాంగ్ డిస్టెన్స్ టు కస్టమర్స్, keywords. And read the question carefully. Vertical farms would be located in dash, meaning that there would be less need to take them to the long distance to customers. చూద్దాం. Shall I show you the passage? Question చదివారా అందరూ? Should I move to the passage? Yes. ప్రతి ఒక్కరూ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో ఇప్పుడు మన ప్రీవియస్ ఆన్సర్ ఎక్కడ దొరికింది? ఫస్ట్ ఆన్సర్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ లో దొరికింది కదా. సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ లో అక్కడ నుంచే స్టార్ట్ చేయండి, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, టొమాటోస్ ఇక్కడ ఉంది. సో స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. సమ్ టైం తర్వాత ఉంది కదా, వాట్ ఈజ్ న్యూ. సో స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. Vertical farm located long distance to customers. సో vertical farm మీకు దొరికిందా? కనిపించిందా మీకు? Here. From last second line, vertical farm. Yes. కానీ ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ మిగతా కీవర్డ్స్ ఏం కనిపించలేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ కి వెళ్దాం. సో రైట్ సైడ్ లో చూడండి. సో మిగతా కీవర్డ్స్ ఏమన్నా కనిపిస్తే చెప్పండి. లొకేటెడ్, లాంగ్ డిస్టెన్స్ టు కస్టమర్స్. So what is the answer? Urban centers. Very good.
వెరీ గుడ్, గ్రేట్, గుడ్. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, సో రైట్ సైడ్ లో లొకేటెడ్ అనే కీవర్డ్ ఉంది కాబట్టి లొకేటెడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిచ్యువేటెడ్. థర్డ్ లైన్ లో సిచ్యువేటెడ్, రైట్, ఇన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ అర్బన్ సెంటర్స్. బట్ మిగతా మీనింగ్ కూడా రావాలి. లాంగ్ డిస్టెన్స్ టు కస్టమర్స్ చూడండి, దే వుడ్ డ్రాస్టికలీ రెడ్యూస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రిక్వైర్డ్ టు బ్రింగ్ ఫుడ్ టు కన్స్యూమర్స్. Drastically reduce the amount is nothing but less need to take them to the long distance to customers, consumers. Same meaning. So the answer is urban centers. Heart of urban centers and Rayocha. Can we write heart of urban centers? No. Why? Why? ఎందుకు హార్ట్ ఆఫ్ అర్బన్ సెంటర్స్ అని ఎందుకు రాయకూడదు? వెరీ గుడ్. సో అక్కడ మనకి నో మోర్ దెన్ 2 వర్డ్స్ అన్నారు కాబట్టి హార్ట్ ఆఫ్ అండ్ మొత్తం అన్ని రాస్తే కనుక 4 వర్డ్స్ అవుతాయి. సో ఆన్సర్ ఈస్ అర్బన్ సెంటర్స్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? చాలా ఈజీ. బట్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈస్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి, ఈ ప్యాసేజ్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడే కీవర్డ్స్ దొరికినా కూడా కొన్నిసార్లు మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు. సెంటెన్స్ అర్థం చేసుకోగలగాలి. ఓకే, ఎస్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, okay, third question. Vertical farms could use methane from plants and animals to produce. What are the keywords? Methane. మిథేన్ తీసుకోండి, ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ తీసుకోండి, ప్రొడ్యూస్ తీసుకోండి, వెర్టికల్ ఫార్మ్స్ కూడా తీసుకోండి. బట్ ఆల్రెడీ సెకండ్ క్వశ్చన్ లో ఉంది కాబట్టి అది మెయిన్ కీవర్డ్ కింద కాకుండా, బట్ మెయిన్ కీవర్డ్ వచ్చి మిథేన్. మిథేన్, ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్, ప్రొడ్యూస్. ఓకే, చూద్దాం. could use methane from plants and animals to produce. మీథేన్ యూజ్ చేసి ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? సో our previous answer is urban centers. ఆ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ నుంచి చూడండి, మీథేన్ కోసం వెతకండి. మీథేన్, ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్, ప్రొడ్యూస్. మీథేన్ is our main keyword. ఇక్కడ లేదు, స్క్రోల్ చేస్తున్నా, జాగ్రత్తగా చూడండి. మీథేన్, ఉందా? నో, ఎస్. సో నెక్స్ట్ చూద్దాం, నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూద్దాం. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. బేరింగ్ ప్లాంట్స్. మీథేన్ అనే వర్డ్ కోసం చూడండి ఫాస్ట్ గా. మీథేన్, నో,
ఎస్, ఇక్కడ చూడండి, మీథేన్ అనే వర్డ్ కోసం చూడండి. ఎస్, ఇక్కడ ఉంది చూడండి. సో ఈ పారాగ్రాఫ్ లో 2, 3, 4, 5, 6th లైన్, ఫ్రమ్ లాస్ట్ 6th లైన్ methane ikkada undi. So you have to read from here. Although the system would consume energy, it would return energy to the grid via methane generation from composting non-edible parts of plants. Our question is, by using methane to produce dash, right? Vertical farms could use methane from plants and animals to produce dash. అందరూ పెట్టాలి ఆన్సర్స్. మీకు ఏది అనిపిస్తే అది పెట్టండి చాట్ బాక్స్ లో. ఎనర్జీ అనుకుంటున్నారు అందరూ? Yes, it's energy. Because see there, although the system would consume energy, consume అంటే ఇవ్వడం కాదు, తీసుకోవడం, but it would return energy అని ఉంది చూడండి. రిటర్న్ అంటేనే ఇవ్వడం. It is nothing but produce to the grid via methane. Via methane is nothing but methane యూజ్ చేసుకుని, right? methane ద్వారా. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఎనర్జీ. ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అని అడిగారు. ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇక్కడ? ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, రైట్? ఎస్, ఆన్సర్ ఈస్ ఎనర్జీ. గుడ్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, 4th question. The consumption of dash would be cut because agriculture vehicles would be unnecessary. Keywords: agriculture, consumption and అగ్రికల్చర్ వెహికల్స్ తీసుకోండి. అగ్రికల్చర్ కాదు, అది అగ్రికల్చరల్ వెహికల్స్ అంతా తీసుకోండి. కన్జంప్షన్, అగ్రికల్చర్ వెహికల్స్ అంతే. అన్నెసెసరీ లేదా కట్ ఉన్నాయి కదా. కన్జంప్షన్, కట్, అగ్రికల్చర్ వెహికల్స్, అన్నెసెసరీ. చూద్దామా? The consumption of dash would be cut because agriculture vehicles would be unnecessary. I'll show you the passage. క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదవండి. చూద్దాం ప్యాసేజ్ లో. సో మీథేన్ ఎక్కడ ఉంది? అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు మనం. సో మీథేన్ ఇక్కడ ఉంది కదా. ఎడిబుల్, నాన్ ఎడిబుల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇక్కడతో ఎండ్ అయిపోయింది కదా, రైట్? సో నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ కి వెళ్ళి చూద్దాము అనేది వద్దు. ఆ చిన్న సెంటెన్స్ కూడా వదలకూడదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ నాన్ ఎడిబుల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అని ఇక్కడ వరకు అయింది ప్రీవియస్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో నుంచి వెతుకుదామని అనుకోవద్దు, అక్కడ నుంచే కంటిన్యూ చేయాలి. వెతకండి కీవర్డ్స్ కోసం. అగ్రికల్చర్ వెహికల్స్, కన్జంప్షన్, అన్నెసెసరీ, నో లేదా నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూపించిన. శ్వేత చెప్పారు చూడండి.
ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను స్టార్టింగ్ లో. సో డోంట్ లుక్ ఫర్ ద సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్, డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద సేమ్ వర్డ్స్, రైట్? ఇప్పుడు పెడుతున్నారు ఆన్సర్స్. చూడండి, అక్కడ అగ్రికల్చర్ వెహికల్స్ అనే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ చూడకూడదు, దానికి సినోనిమ్స్ కానీ దాని రిలేటెడ్ వర్డ్స్ ఏదైనా సరే చూడాలి. ఓకే, అక్కడ ట్రాక్టర్స్ అవి కనిపిస్తుందా? ట్రాక్టర్స్, పవర్స్ అండ్ షిప్పింగ్, ఇవన్నీ ఏంటి? అగ్రికల్చర్ వెహికల్స్, రైట్? అంటే ఈ సెంటెన్స్ చూస్తే మీకు ఆన్సర్ తెలిసిపోతుంది. ఆన్సర్ ఇస్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్, బికాస్ రెడ్యూస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కట్. మీకు అక్కడ కట్ అని ఇచ్చినట్టున్నారు క్వశ్చన్ లో, రైట్? రెడ్యూస్ అంటే కొంచెం కట్ చేయడం, డ్రామాటికల్లీ రెడ్యూస్, టు కట్ డౌన్. ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ యూజ్ అంటేనే కన్సంప్షన్, రైట్? యూజ్ అంటే కన్సంప్షన్. సో బై కటింగ్ అవుట్ నీడ్ ఆఫ్ ట్రాక్టర్స్, ప్లౌస్ అండ్ షిప్పింగ్. కటింగ్ అవుట్ అంటే ఇది కూడా అనెసెసరీ అనే మీనింగ్ వస్తుంది, ఇవి కూడా వద్దు అంటున్నారు, అనెసెసరీ. సేమ్ మీనింగ్ వచ్చింది కదా. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్. మీకు ఏం అర్థమైంది ఇప్పుడు? సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ అనేవి కోసం వెతకకూడదు, సినోనిమ్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, fifth question. The fact that vertical forms would need dash light is a disadvantage. Light, good. Disadvantage, very good. Yes. Need kuda. Need, light, disadvantage. The fact that vertical forms would need dash light is a disadvantage. Chudama? Vertical forms, also vertical forms. Chudam. Need, light, disadvantage. So shipping. So next paragraph nunchi continue chedam. Dash light is disadvantage. Yes, very good. So చూడండి అక్కడే ఉంది సెకండ్, ద నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో. మేజర్ డ్రాబ్యాక్ is nothing but disadvantage. Vertical farm plants would require is nothing but need light, artificial light అనేది వాటికి కావాలి, అదే పెద్ద డ్రాబ్యాక్ అంట. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఇస్ ఆర్టిఫిషియల్. వెరీ గుడ్. మీకు అర్థమవుతుంది కదా? fill in the blanks. Sixth question. One form of vertical farming involves planting in dash which are not fixed. Which are not fixed. Just underline the keywords and search for the words. అంటే అండర్లైన్ అంటే మామూలుగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. ఇది స్క్రీన్ కాబట్టి అవ్వదు, బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నప్పుడు అండర్లైన్ చేస్తూ ఫాస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తూ కంపేర్ చేస్తూ ఆన్సర్ చేయాలి. ప్లాంటింగ్ నాట్ ఫిక్స్డ్ involves not fixed planting. Let's see. One form of vertical farming involves planting in dash which are not fixed. Planting in which are not fixed. Let's see. One form of vertical farming involves planting in dash which are not fixed. Chuda. Artificial light. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. Without it.
ఇక్కడ ఉందా లేదా చూసి చెప్పండి. One form of vertical farming involves planting in dash which are not fixed. No. So it's side చూడండి, right side. Stacked trays. ఈ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో ద నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూడండి. వన్ వేరియేషన్ అని కనిపించిందా? One variation, one form of vertical farming that has been developed is to grow plants in stacked trays that moves on rails. కనిపించిందా? Second paragraph, first sentence. One form of vertical farming involves planting in dash which are not fixed. Planting అంటేనే అక్కడ to grow plants. Second line చూడండి. To grow plants is nothing but planting in ఎక్కడ stacked trays. ఫిక్స్డ్ నాట్ ఫిక్స్డ్ అన్నారు కదా, మూవ్స్ ఆన్ రైల్స్. మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే ఫిక్స్డ్ గా లేనట్టే కదా. హియర్ యూ కెన్ సీ ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ పారాఫ్రేజ్ సెంటెన్స్. ఇట్లానే వస్తాయి, డైరెక్ట్ గా రావు. సో ఆన్సర్ ఈస్ స్టాక్డ్ ట్రేస్. స్టాక్డ్ ట్రేస్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్, మీకు అర్థం కాలేదు అంటే నాకు చెప్పండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్, the last question. The most probable development is that food will be grown on dash in towns and cities. The most probable development is that food will be grown on dash in towns and cities. Development, towns and cities, food will be grown. అదే మెయిన్ కదా ఇక్కడ. ఫుడ్ విల్ బి గ్రోన్ ఆన్ అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ లో ఆ బ్లాంక్ కి ఉండే ముందుది చాలా ఇంపార్టెంట్. లైక్ గ్రోన్, విల్ బి గ్రోన్ ఆన్, ప్లాంటింగ్, నీడ్, కన్జంప్షన్, ప్రొడ్యూస్. Yes, the most probable development is that food will be grown on dash in towns and cities. క్వశ్చన్ చదవండి, నేను అది ప్యాసేజ్ చూపిస్తాను. ఓకే, చూద్దాం. The most probable development is that food will be grown dash towns and cities. Stacked trays ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి చూడండి. Towns and cities, food will be grown on skyscrapers, where food will be grown. 1, 2, 3, 4,
5 6 from last 6th line చూడండి, last నుంచి 6th line. While it is possible that much of our food will be grown in skyscrapers in future, అక్కడ కామా ఉంది చూడండి, in future most experts currently believe it is far more likely that we will simply use the space available on urban rooftops. ఆ సెంటెన్స్ చదివి ఆన్సర్ ఏంటో చెప్పండి. స్కై స్క్రాపర్స్ ఏనా? The most probable development is that food will be grown on dash in towns and cities. మనకి అర్బన్ అంటేనే ఆ మీనింగ్ వస్తుంది, టౌన్స్ సిటీస్. చెప్పండి, స్కై స్క్రాపర్సా రూఫ్ టాప్సా? స్కై స్క్రాపర్స్, రూఫ్ టాప్స్. ఆ సెంటెన్స్ చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇన్ ఫ్యూచర్ అన్నారు, బట్ ఎక్స్పర్ట్స్ వాట్ దే బిలీవ్, ఎక్స్పర్ట్స్ ఏమనుకుంటున్నారు? కరెంట్లీ బిలీవ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్ మోర్ లైక్లీ దాట్ వి విల్ సింప్లీ యూస్ ద స్పేస్ అవైలబుల్ ఆన్ అర్బన్ రూఫ్ టాప్స్. ఆన్సర్ ఇస్ రూఫ్ టాప్స్ బట్ నాట్ స్కై స్క్రాపర్స్. ఆన్సర్ ఇస్, అర్థమైందా? ఆ సెంటెన్స్ అక్కడ ఫుల్ స్టాప్ లేదు, కామా ఉంది చూడండి. ఎస్, అది కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది, స్కై స్క్రాపర్స్ పాసిబిలిటీ ఉంది, కానీ అది కాదు అంటే అది కాదు అని చెప్పలేదు. బట్ మోస్ట్ ఎక్స్పర్ట్ వాట్ దే బిలీవ్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ ఫార్ మోర్ లైక్లీ we'll simply use the space available on urban rooftops. ఆ సెంటెన్స్ అంతా చదివితే yes, ఆన్సర్ ఇస్ రూఫ్ టాప్స్. అర్బన్ అనే మీనింగ్ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ లో వచ్చింది కాబట్టి రూఫ్ టాప్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, దాట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ fill in the blanks. And this is the procedure. Just read the question, keywords, and go with the keywords and search the keywords in the passage. And they fill in the blanks on that. Okay. Next, true, false, not given. So 2:57 అయింది అంటే ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంది కాబట్టి అయిపోతుందా? ఎస్, అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, ట్రూ, ఫాల్స్, నాట్ గివెన్. నెక్స్ట్ టాస్క్ టైప్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ట్రూ, ఫాల్స్, నాట్ గివెన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో హియర్ 8 to 13 క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. సో ట్రూ, ట్రూ ఎప్పుడు అవుతుంది? ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎప్పుడైనా డిస్కస్ చేసామా ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్లో? ఇంట్రొడక్షన్లో ఇదేనా చెప్పాను నేను? ట్రూ, ఫాల్స్, నాట్ గివెన్ చెప్పాను. సో ట్రూ అంటే ఏంటి? If the statement agrees with the information. If the statement agrees with the information. False. If the statement contradicts with the information. Not given. If there is no information on this. If final statements చూడండి, statement agree with the information, statement contradicts with the information, if there is no information. Okay. So statement is nothing but the given question. ఇది స్టేట్మెంట్. 8th క్వశ్చన్ ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి స్టేట్మెంట్స్ అంటాం. ఇఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ అగ్రీ విత్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్యాసేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ప్యాసేజ్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తో ఇది అగ్రీ అయితే ట్రూ, కాంట్రడిక్ట్ అయితే ఫాల్స్. అసలు దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే నాట్ గివెన్. సింపుల్. ఓకే, 8th క్వశ్చన్ చదివి వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ చెప్పండి. కీవర్డ్స్ ఏంటో చెప్పండి. What are the keywords in the first question? Earth's population. Yes, Earth's population. Predicting. Okay, Earth's population predicting అనేది keywords తీసుకున్నాము. గుర్తుపెట్టుకోండి, ట్రూ, ఫాల్స్, నాట్ గివెన్ లో కీవర్డ్స్ తో పాటుగా యాక్షన్ పార్ట్ అనేది ఉంటుంది. యాక్షన్ పార్ట్. సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మీకు చదివితేనే యాక్షన్ పార్ట్ ఏంటో తెలిసిపోతుంది, ద మెయిన్ థీమ్ ఏంటి అనేది. సో ఇక్కడ చూస్తే
మెథడ్స్ ఫర్ ప్రిడిక్టింగ్ ద ఎర్త్ పాపులేషన్ హ్యావ్ రీసెంట్లీ చేంజ్డ్ అంటున్నారు. యాక్షన్ పార్ట్ ఏంటంట, రీసెంట్ గా సంథింగ్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో చెప్పండి క్వశ్చన్ చదివి, వాట్ హ్యావ్ రీసెంట్లీ చేంజ్డ్, వాట్ హ్యావ్ రీసెంట్లీ చేంజ్డ్. అక్కడ క్వశ్చన్ లో రీసెంట్ గా చేంజ్ అవుతుంది అంటున్నారు కదా, ఏం చేంజ్ అవుతుంది? చాలా మంది ఎర్త్ పాపులేషన్ అనుకుంటారు, కానీ అక్కడ ఎర్త్ పాపులేషన్ కాదు. క్వశ్చన్ చదవండి జాగ్రత్తగా. అక్కడ ప్రెడిక్టింగ్ మెథడ్స్ అనేవి రీసెంట్ గా చేంజ్ అవుతున్నాయి, చూసారా? అది కూడా ఇంపార్టెంట్, క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడం కూడా ఇంపార్టెంట్. See there, methods for predicting the earth's population have recently changed అంటే అది ఎర్త్ పాపులేషన్ రీసెంట్ గా చేంజ్ అవుతున్నట్లు కాదు, ఆ మెథడ్స్ అనేవి రీసెంట్ గా చేంజ్ అవుతున్నట్టు, చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, ఎందుకు ఈ పాయింట్ చెప్తున్నాను అంటే, మీకు ప్యాసేజ్ లో ఎర్త్ పాపులేషన్ చేంజ్ అవుతున్నట్టు చూపించారు అనుకో, మీరు ట్రూ పెట్టేస్తారు కదా, అది తప్పైపోతుంది కదా. అక్కడ ఏది చేంజ్ అవ్వాలని ఉండాలి, ఆ మెథడ్స్ చేంజ్ అవ్వాలని ఉండాలి. ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? ఓకే, సో అండర్స్టాండింగ్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ రియల్ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఓకే, సో our keywords are earth population, predicting. Okay, and our action part, methods have recently changed. I mean that predicting methods have recently changed. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ట్రూ ఫాల్స్ నాట్ గివెన్ అనేది ఎలా డిసైడ్ చేయాలి అంటే, ఆన్సర్ ఎలా పెట్టాలి అంటే, ఇఫ్ ప్యాసేజ్ లో ఈ ప్రెడిక్టింగ్ మెథడ్స్ అనేవి రీసెంట్ గా చేంజ్ అయ్యాయి అనే మీనింగ్ వచ్చింది అనుకో, ట్రూ పెట్టాలి. If in the passage, if you get the information like the predicting methods have not recently changed, రీసెంట్ గా చేంజ్ అవ్వలేదు అని వస్తే కాంట్రడిక్ట్ అవుతున్నట్టు కాబట్టి ఫాల్స్ పెట్టాలి. అసలు చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పలేదు, చేంజ్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పలేదు, యాక్షన్ పార్ట్ మిస్ అయింది అనుకోండి, నాట్ గివెన్ పెట్టడమే, ఈజీ. ఓకే, చూద్దామా ఒకసారి. Shall I show the passage? Methods for predicting the earth's population have recently changed. Predicting earth's population గురించి కీవర్డ్స్ వెతకండి, అది దొరికిన తర్వాత ఈ హోల్ మీనింగ్ అక్కడ కంపేర్ చేయండి. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఎక్కడతో ఎండ్ అయిపోయింది? ఇప్పుడు 7th ఆన్సర్ ఉంది కదా, మనకి ఎక్కడ దొరికింది? రూఫ్ టాప్స్ అని లాస్ట్ లో దొరికింది కదా, ఇక్కడ దొరికింది అంటే ప్యాసేజ్ ఎండ్ అయిపోయింది. ప్యాసేజ్ ఎండ్ అయింది అంటే ఈ నెక్స్ట్ 8th క్వశ్చన్ నుంచి మనం ఫస్ట్ నుంచి చూడాలని అర్థం. ఓకే, అదే మిడిల్ లో ఎండ్ అయింది అనుకో 7th క్వశ్చన్ అనేది, అప్పుడు దాని కంటిన్యూషన్ చూడాలని అర్థం. ఓకే, ఎస్. సో ఎర్త్ పాపులేషన్ ఎక్కడ ఉంది? ఎర్త్ పాపులేషన్ ప్రెడిక్టింగ్. సో ఎర్త్ పాపులేషన్ ఇస్ ఇన్ ద సెకండ్ లైన్. ఇదిగోండి ఎర్త్ పాపులేషన్. ప్రెడిక్టింగ్ గురించి చూడండి, ప్రెడిక్టింగ్. So where is predicting? లేదా? Controlled. Where? ఇక్కడ చూడండి, రైట్ సైడ్ లో కాదు, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఎర్త్ పాపులేషన్ అనేది ఇక్కడ కనిపించింది కదా, మరి ప్రెడిక్టింగ్ అనేది ఎక్కడైనా కనిపించిందా వర్డ్? గైస్ సీ హియర్, ఎస్టిమేట్ 1 2 3 4, fourth line estimate. Estimate is nothing but predict, right? The same meaning. Predict,
estimate, the same meaning. It's a synonym. So just concentrate on the that two sentences. ఈ టూ సెంటెన్సెస్ చదివి నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. Methods for predicting the Earth's population have recently changed. True or false or not given? True. What about others? అందరూ పెట్టండి మీకు. True. False. True. సో ట్రూ ఎప్పుడు అవుతుందని చెప్పాను. ద స్టేట్మెంట్ అగ్రీస్ విత్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే మెథడ్స్ ఫర్ ప్రిడిక్టింగ్ ద ఎర్త్ పాపులేషన్ హ్యావ్, యాక్షన్ పార్ట్ ఏంటి అంటే మెథడ్స్ హ్యావ్ రీసెంట్లీ చేంజ్డ్. మెథడ్స్ అనేవి రీసెంట్ గా చేంజ్ అయ్యాయి. ఎస్, మీరు ట్రూ అనేది ఇక్కడ చూడండి. బై ద ఇయర్ 2015 నియర్లీ 80% ఆఫ్ ఎర్త్ పాపులేషన్ విల్ లివ్ ఇన్ అర్బన్ సెంటర్స్. అప్లైయింగ్ ద మోస్ట్ కన్సర్వేటివ్ ఎస్టిమేట్స్ టు కరెంట్ డెమోగ్రఫిక్ ట్రెండ్స్, ద హ్యూమన్ పాపులేషన్ విల్ ఇంక్రీజ్ బై అబౌట్. ఓకే, ఇక్కడ విల్ ఇంక్రీజ్ ఉంది అంటే చేంజ్ అవుతుంది కదా అని అనుకుని మీరు ట్రూ చెప్పారు. ఐఎమ్ రైట్? ట్రూ అని ఎందుకు చెప్పారు? విల్ ఇంక్రీజ్ అంటే చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్స్ ట్రూ అనుకున్నారు, అంతేనా? ఇప్పుడు ఏం చేంజ్ అవుతుంది అని క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు. ఏం చేంజ్ అవుతుందని క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు? మెథడ్స్. మెథడ్స్ రీసెంట్ గా చేంజ్ అవుతుంది అనే మీనింగ్ రావాలి. ఇక్కడ చెప్పండి, మెథడ్స్ ఎక్కడ వచ్చింది? మెథడ్స్ రీసెంట్ గా చేంజ్ అయ్యింది అని ఎక్కడ వచ్చింది? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద హ్యూమన్ పాపులేషన్ విల్ ఇంక్రీజ్. హ్యూమన్ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫ్యూచర్ లో అంటున్నారు, కానీ మెథడ్స్ అనేవి రీసెంట్ గా చేంజ్ అయ్యాయి అని ఎక్కడ ఉంది? చూడండి, జస్ట్ రీడ్ ద సెంటెన్స్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, ఫాల్స్ అని తీసుకున్నాం. ఫాల్స్ ఎప్పుడు అవుతుంది? మెథడ్స్ అనేవి రీసెంట్ గా చేంజ్ అవ్వలేదు అంటే వస్తుంది కదా. అవ్వలేదు అని కూడా ఇచ్చారు అక్కడ మెథడ్స్. అది ఫ్యూచరా? ఇదంతా ఫ్యూచర్ గురించి చెప్తున్నారు, బట్ మెథడ్స్ లేవు కదా అక్కడ. మెథడ్స్ ఉన్నాయా అసలు అక్కడ? సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ గివెన్. అక్కడ మెయిన్ మెథడ్స్ లేవు, అవి రీసెంట్ గా చేంజ్ అవుతున్నాయని కూడా లేవు. రైట్? ఎస్టిమేట్స్ ఇచ్చారు, కరెంట్ డెమోగ్రఫిక్ ట్రెండ్ ఎస్టిమేట్స్ ఇచ్చారు, కానీ మెథడ్స్ ఇవ్వలేదు. ప్రెడిక్టింగ్ ఇచ్చారు కానీ మెథడ్స్ లేవు. అండ్ అవి రీసెంట్ గా చేంజ్ అవుతున్నాయి, అవ్వట్లేదు అనే రెండు స్టేట్మెంట్స్ కూడా లేవు. కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ గివెన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? అర్థమైందా లేదా? మీకు అర్థం కాకపోతే నాకు చెప్పండి, నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అందరికి. సో హియర్ ద మెయిన్ యాక్షన్ పార్ట్ ఈజ్ మిస్సింగ్. మెథడ్స్ రీసెంట్ గా చేంజ్ అవుతున్నాయనే లేదు అక్కడ మీనింగ్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ గివెన్. కీవర్డ్స్ ఉంటాయి, కీవర్డ్స్ ఉంటే మనం ట్రూ పెట్టకూడదు. కీవర్డ్స్ ఉన్నాయని ఫాల్స్ అని డిసైడ్ చేయలేము. ఓకే, యాక్షన్ పార్ట్ ఈజ్ మిస్సింగ్, సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ గివెన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేయండి. 9th question. Human beings are responsible for some of the destruction to food producing land. So guys, tell me, what are the keywords and what is the action part? Action part, if you can identify the action part, appudu ee true false not given easy ga cheyagalutaru meeru. And chaala mandi ide difficult task antaru, true false not given anedi, but it's easy. ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే మీరు ఆ సెంటెన్స్ ని అర్థం చేసుకోగలిగితే. డిస్ట్రక్షన్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ గైస్. సో ఇక్కడ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, డిస్ట్రక్షన్, ఫుడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ల్యాండ్. ఓకే, డిస్ట్రక్షన్, ఫుడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ల్యాండ్ అనేది కీవర్డ్స్ కింద తీసుకుంటే యాక్షన్ పార్ట్ ఏంటంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్.
హ్యూమన్ బీయింగ్స్ రెస్పాన్సిబులా కాదా అనేది ఇప్పుడు చూడాలి. ఇక్కడేమో రెస్పాన్సిబుల్ అని ఇచ్చారు. దేనికి రెస్పాన్సిబుల్? ఆ డిస్ట్రక్షన్ కి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబులా కాదా అనేది చూడండి. ఎస్, ద యాక్షన్ పార్ట్ ఇస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. If human beings are responsible, then the answer will be true. If human beings are not responsible, then the answer will be false. అసలు ఏ స్టేట్మెంట్ లేదు whether human beings are responsible or not. అసలు చెప్పలేదు. Then it is not given. క్లియరా? యాక్షన్ పార్ట్ అంటే ఐడియా వచ్చింది కదా. So guys, now you have to search for the words human beings, destruction, food producing land. గుర్తుపెట్టుకోండి, సేమ్ యాస్టీస్ వర్డ్స్ అనేవి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. కొంచెం దానికి రిలేటెడ్ గా ఉన్న వర్డ్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో ఐ విల్ షో యూ ద ప్యాసేజ్. క్వశ్చన్ చదవండి. డిస్ట్రక్షన్, ఫుడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ల్యాండ్. చూద్దాం. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రక్షన్ టు ఫుడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ల్యాండ్. బై దెన్ అక్కడ వరకు ఫస్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ అండ్ ఎస్టిమేటెడ్ అక్కడ నుంచి చూడండి. కనిపించిందా? సో ఈజ్ ఇట్ దేర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్? ట్రూ. ఎక్కడ కనిపించింది? Food to feed will be needed to grow enough food to feed them if the traditional farming methods continue as they are practiced today. But we need అక్కడ నుండి the poor management practices. Yes. At present throughout the world, yes. At present throughout the world, 80% of land that is suitable for raising crops is in use. కనిపించిందా? At present 80%. Okay. Historically, land that is suitable for raising crops అంటేనే food producing land అని అర్థం. Land that is suitable for raising crops అంటే food producing land. Historically, some 59%, something 59C అంటే కొంత పర్సెంటేజ్ అని అర్థం. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ 15%, మిస్టేక్ పడి ఉంటుంది. హిస్టారికలీ సమ్ ఆఫ్ దాట్ హ్యాస్ బీన్ లేడ్ వేస్ట్. లేడ్ వేస్ట్ అంటే ఏమైనట్టు? డిస్ట్రక్షన్ జరిగినట్టు, రైట్? వేస్ట్ అయిపోయింది అంటే డిస్ట్రక్షన్ జరిగినట్టు, రైట్? బై పూర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్. By poor management practices. What does it mean? Poor management. ఎవరు చేస్తారు మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్? అఫ్ కోర్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్, రైట్? హ్యూమన్స్. ఇండైరెక్ట్ గా ఇచ్చారు అక్కడ. అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వల్లే అక్కడ అది ఆ ల్యాండ్ అనేది వేస్ట్ అయిపోయింది అంటున్నారు. అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దాట్ డిస్ట్రక్షన్, రైట్? కదా. అక్కడ మనకి ఆ స్టేట్మెంట్ ని అగ్రీ అయ్యింది. సో ద స్టేట్మెంట్ అగ్రీస్ విత్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ట్రూ. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ ఉంది మనకి ఆన్సర్. బై పూర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్, లేడ్ వేస్ట్.
suitable for raising crops. So the answer is true. Human beings are responsible ante, yes, human beings are responsible for the destruction. Answer is true. So in the same way, 10th answer cheyandi. The crops produced in vertical farms will depend on the season. The crops produced in vertical farms will depend on the season. What are the keywords? Produced, season. What is the action part? Depend on the season. Yes, will depend on the season is our action part. Crops produced, vertical farms, ఇవన్నీ keywords. Okay, yes, the action part is depend on the season. అంటే ఆ క్రాప్స్ అనేవి సీజన్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. ఇక్కడైతే అవుతుందని ఇచ్చారు. డిపెండ్ అవుతే ట్రూ, డిపెండ్ అవ్వకపోతే ఫాల్స్, అసలు డిపెండ్ అవుతుంది అవ్వట్లేదని అసలు ఏం చెప్పకపోతే నాట్ గివెన్. చూద్దాం. So the crops produced in vertical farms will depend on the season. The crops produced in vertical farms will depend on the season. ఆ మీనింగ్ కోసం చూడండి కానీ వర్డ్ టు వర్డ్ అయితే మ్యాచ్ చేయకండి. ఓకే, ప్రీవియస్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉంది కదా. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఇట్ సైడ్. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ విండో ఫార్మింగ్. వెర్టికల్ ఫార్మింగ్ అనేది ఎస్ లాస్ట్ లో ఉంది. వెర్టికల్ ఫార్మ్. Crops produced in vertical farms will depend on the season. సో ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం దొరకలేదు కాబట్టి ఈ రైట్ సైడ్ లో చూడండి, బిల్డింగ్స్. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఎస్. క్రాప్స్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఫుడ్ క్రాప్స్, ఫస్ట్ లైన్. So that crops in which food crops are grown in environmentally controlled conditions. Yes, environmentally controlled conditions అంటే ఏంటి, అంటే మీనింగ్ ఏంటో చెప్పండి ఒకసారి. మీన్స్ వాట్ ఇస్ దట్? సీజన్స్. బిల్డింగ్స్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ సెంటెన్స్ నుంచి కలపండి. The concept of multi-story buildings in which food crops are grown in environmentally controlled conditions. Here, environmentally controlled conditions ante it's an artificial environment produced by humans. మీకు అర్థమైందా? బిల్డింగ్స్ లోని ఫుడ్ క్రాప్స్ ఈ వెర్టికల్ ఫార్మింగ్ మెథడ్ లో ఏంటంటే బిల్డింగ్స్ మీద ఆ క్రాప్స్ ని పెట్టి వాళ్ళే ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఇట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఎన్వైరన్మెంట్, న్యాచురల్ కాదు. ఓకే, ఆ సెంటెన్స్ బాగా చదవండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఇన్ విచ్ ఫుడ్ క్రాప్స్ ఆర్ గ్రోన్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంటల్లీ కంట్రోల్డ్ కండిషన్స్ అంటే సీజన్ కంట్రోల్లో కాదు. ఎస్, టెక్నాలజీ, ఇట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఎన్వైరన్మెంట్. అంటే ఇందాక చూసాం చూడండి, ఆర్టిఫిషియల్ లైట్, అలాగే అన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అన్నమాట. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ గా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తే అది సీజన్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? వీళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ గా అన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటే అది సీజన్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? అండ్ ఇంకా క్లారిటీ కోసం అక్కడ బ్రాకెట్ లో ఇచ్చారు చూడండి కింద, ఇవన్నీ ఇఫ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వెర్టికల్ ఫార్మ్స్ ఆఫర్ ప్రామిస్ టు అర్బన్ రెన్యూవల్, సస్టైనబుల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ సేఫ్ ఫుడ్ సప్లై through year round production of all crops. ఇయర్ అంతా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయంట క్రాప్స్. ఇయర్ అంతా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయంటే సీజన్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నట్ట అవ్వట్లేనట? ఇట్స్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సీజన్, రైట్?
Yes. So the answer is false. మీకు అర్థమైందా? There in the given question, the vertical farming, in this vertical farming method, the crops will depend on the season. But here, they are producing the artificial environment, and the crops in vertical farming were producing throughout the year, right? Year anta produce avutunnai. Ante the statement contradicts with the information. ఆపోజిట్ మీనింగ్ వచ్చింది మనకి. ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ సీజన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అన్నారు, అక్కడ సీజన్ మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదు అనే మీనింగ్ వచ్చింది. యాజ్ ద స్టేట్మెంట్ కాంట్రడిక్ట్స్ విత్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఫాల్స్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? మీకు అర్థమైతే చెప్పండి, లేదు అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఫాల్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ నాట్ గివెన్, సెకండ్ ఆన్సర్ ఇస్ ట్రూ, నెక్స్ట్ third answer is not given. Yes, you need a clear observation and you have to understand the meaning of the sentences. అప్పుడే మీకు వస్తుంది. వర్డ్స్ ఉన్నాయి కొంచెం సిమిలర్ గా అని పెట్టేస్తే పోతుంది. జస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే చేస్తున్నామో ఆ మీనింగ్ అర్థం చేసుకోవడం, అది అట్లానే చేయాలి మీరు కూడా. ఓకే, బాగా చేస్తున్నారు, గుడ్. సో నాట్ గివెన్, ట్రూ, ఫాల్స్, మూడు వచ్చాయి ఆన్సర్స్. నెక్స్ట్ 11th ఆన్సర్ చూడండి. 11th one, some damage to food crops is caused by climate change. What are the keywords and action part? Climate change keyword, damage keyword, food crops keyword. Then what about the action part? What is the action part? Is caused by climate change. Yes, caused by climate change. ఆ డ్యామేజ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్లనా కాదా అనేది క్వశ్చన్. ఇస్ ఇట్ కాస్డ్ బై క్లైమేట్ చేంజ్ ఆర్ నాట్ అనేది ఇప్పుడు మీరు చూడాలి. ఇఫ్ ద డ్యామేజ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్, దెన్ ద ఆన్సర్ విల్ బి ట్రూ. ఇఫ్ నాట్, దెన్ ఆన్సర్ విల్ బి ఫాల్స్. అండ్ దెర్ ఇస్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఆర్ వాట్ అనేది మీకు లేకపోతే, దెన్ ద ఆన్సర్ విల్ బి నాట్ గివెన్. చూద్దామా? Some damage to food crops is caused by climate change. Let's see. Damage to food crops is caused by climate change. A damage climate change valla na kada? Yes, kaniji chudandi. Climate change, damage, food crops. I think it is in the second page. ఇక్కడైతే లేదు క్లైమేట్ గురించి. సెకండ్ పేజ్ కి వెళ్దాం. నాట్ గివెన్. కీవర్డ్స్ ఉంటాయి, కీవర్డ్స్ ఉండే యాక్షన్ పార్ట్ మిస్ అయితేనే నాట్ గివెన్ పెట్టాలి. కీవర్డ్స్ లేకపోతే పెట్టకూడదు నాట్ గివెన్. నెక్స్ట్ పేజ్ కి వెళ్దాం చూడండి. క్లైమేట్ చేంజ్ ఎక్కడైనా ఉందేమో. ఇట్స్ ట్రూ. 1 2 3 4 5 ఫిఫ్త్ లైన్ చూడండి గైస్. rapidly changing climate, massive floods, long drought, hurricanes. So they take their toll each year. Destroy కూడా ఉందా చూడండి. Destroying million tons of valuable crops. So మన యాక్షన్ పార్ట్ ఏంటి? ఈజ్ ఇట్ కాజ్డ్ బై క్లైమేట్ చేంజ్ ఆర్ నాట్? అవును, క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల డిస్ట్రక్షన్ జరిగింది. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ట్రూ బికాస్ ద స్టేట్మెంట్ అగ్రీస్ విత్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. Very good guys. It's true. So in the same way, next answer. Fertilizers will be needed for certain crops in vertical farms. Fertilizers
will be needed for certain crops in vertical farms. What are the keywords and action part? Fertilizer, very good. Fertilizers is our main keyword. Vertical farms, will be needed అనేది action part, right? Action part. Will be needed అనేది action part. So fertilizers will be needed or not అనేది చూద్దాం. Fertilizers will be needed for certain crops in vertical farms. Fertilizers will be needed for certain crops in vertical farms. చూద్దాం. Fertilizers needed vertical farms. Fertilizers will be needed for certain crops in vertical farms. Yes, climate change ఇక్కడ ఉంది కదా, fertilizers కోసం పెట్టుకుంది. Fertilizers, second paragraph నుంచి. Fertilizers will be needed for certain crops in vertical farms. Yes, where is it? Pesticides, fertilizers. Yes, it is in 11th line. చూడండి, ఇక్కడ ఉంది. All the food could be grown organically, eliminating the need of herbicides, pesticides and fertilizers. కనిపించిందా? All the food could be grown, false. All the food could be grown organically, eliminating the need for fertilizers. Eliminating the need fertilizers అంటే fertilizers అక్కర్లేదు కదా, there is no need of fertilizers. అక్కడేమో will be needed. So the statement contradicts with the information కదా. Opposite meaning వస్తే ఏం పెట్టాలి? False. So the answer is false. Good. Good. So the last question. బాగా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. సో ఇలాగే లాస్ట్ క్వశ్చన్ చేయండి. Vertical farming will make plants less likely to be affected by the infectious diseases. Yes. Infectious diseases అనేది keyword. Vertical farming. Will make less likely to be affected. ఇదంతా యాక్షన్ పార్ట్ కింద తీసుకోవాలి. Will make plants less likely to be affected. Will make plants less likely to be affected. Yes. Question అర్థం చేసుకోండి, passage చూపిస్తా. Vertical farming will make plants less likely to be affected by the infectious diseases. Yes, action part. So చూద్దాం. Will make plants less likely to be affected by the infectious diseases. సో ఇందాక ఫెర్టిలైజర్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంది కదా, సో దానికి కంటిన్యూషన్ చూడాలి, నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ కి వెళ్ళకూడదు. ఇక్కడ నెక్స్ట్ లైన్ లో ఉంది చూడండి, ఇన్ఫెక్చువస్ డిసీజెస్. ఫెర్టిలైజర్స్ కింద సెకండ్ నెక్స్ట్ లైన్ లో, the system would greatly reduce the incidence of many infectious diseases. Greatly reduce the incidence of diseases ante it will make plants less likely to be affected by the diseases, right?
అంతేనా? సేమ్ మీనింగ్. Reduce the incidence of infectious diseases, make plants less likely to be affected by the infectious diseases. Same meaning. So the statement agrees with the information, so the answer is true. Okay, మీకు అందరికి అర్థమైందా ట్రూ ఫాల్స్ నాట్ గివెన్ అంటే ఏంటో? ఓకే, సో అందుకే మీకు అర్థమైందా అందరికి? ఎస్, అర్థమైంది కాబట్టి మీకు హోంవర్క్ ఇవ్వాల్సిందే. హోంవర్క్ నేను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఒక పీడిఎఫ్ పోస్ట్ చేస్తాను. ట్రూ ఫాల్స్ నాట్ గివెన్ చేయండి. వెరీ గుడ్, ఎగ్జైటెడ్, గుడ్, గ్రేట్. సో అది హోంవర్క్ కంపల్సరీ చేయండి. ఓకే, దాంట్లో ఒక 6 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనుకుంటా, చేసి పెట్టండి. ఓకే దెన్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్, చెప్పండి. ఎస్ మ్యామ్, అయిపోయింది. 3:30. ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. Yes. Like listening test too, we have to do this also, ma'am. Yes, you have to do this. Full test కాదు సాయి లక్ష్మి, full test కాదు. ఓన్లీ ట్రూ ఫాల్స్ నాట్ గివెన్ ది పారాగ్రాఫ్ ఒకటి, ఆ ప్యాసేజ్ ఒకటి, కింద క్వశ్చన్స్ ఒకటి పెడతాను. ఓకే, ఎస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. అండ్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Thank you. Guys, bye bye.